я не так добре володію англійською мовою і не хотів би створювати якісь для вас незручності в розумінні тої важливої теми, яку я хочу донести, тому з вашого дозволу я хотів би виступати рідним для себе українською державною мовою. Якщо ви не заперечуєте, то я буду потім задоволений. Then short sentences that you can translate. Yes, okay. В першу чергу я хотів би подякувати шановним організаторам і шановним установі, добре відомі у всьому світі, за таке запрошення і можливість виступити з такою надважливою на сьогоднішній момент тематикою, яка присвячена COVID-19 і протидії цій негоді. Ladies and gentlemen, good afternoon. It's a big honor to have an opportunity today to report four of you such renowned scholars. Thanks for this invitation and for the chance to do this. And also, I would like to say a couple of words of gratitude to the establishment, this organization, and the place where today we hold this seminar. The community that is represented by this establishment is indeed globally known and well recognized. Today my report will be another possibility to refer to the acute pain that is attached to the COVID-19 and measures to combat it globally. Я відзначу, що я довго не замислювався над тематикою свого дослідження, над її вибором, тому що протягом останніх 2 років я разом зі своїми здобувачами занурився у вельми цікаву, як на мене, тематику. Це ефективність у праві, ефективність норм адміністративного права, ефективність правового регулювання, адміністративного правового регулювання. It took me 2 years to get prepared to report for the said agenda, and it should be noted that for this period, main effort of the speaker was dedicated to exploring effectiveness of the norm of law, effectiveness of current administration for the said procedures, and also legislative framework that underpins these endeavors. Я хочу відзначити, що всі ці розроблені нами, так би мовити, теоретичні моделі, вони опубліковані або у спільних, або одноосібних монографічних дослідженнях, наукових статтях. Я хотів би вас з ними ознайомити. Знову ж таки підкреслю, що моя тематика на сьогодні, вона має теоретичний характер, як це випливає в тому числі із доповіді. І я у своїй доповіді утримуюся від тих оцінок, які наразі можна вже фактично давати тій ситуації, яка відбувається в Україні. Це я роблю виключно для об'єктивності, для того, щоб просто ви цю модель відчули і, можливо, кожен із вас зробить свої висновки. Іншими словами, хочу вам дати певну їжу для роздумів та запропонувати оцю саму теоретичну модель для оцінки ефективності адміністративного правового впливу на дотримання фізичними та юридичними особами карантинних обмежень в нашій державі, в Україні. For the theoretical domain, it should be said also that the current report is based mainly on works monographies and surveys as well as research papers which were elaborated by the colleagues of the speaker. And for the nature of the report, it will be theoretical by its value and by its merits. For the current assessment of the situation with quarantine measures and COVID-19 in Ukraine, this is some sort some food for thought, and the current model has in it a broad window of discussions and debates, and it's indeed very interesting to hear viewpoints of each of you, since it will be rather informative and resourceful to get your takeaways and your vision of how the situation should be regulated.
This means that your feelings and your conclusions are more than welcome. And I believe that the current activities, meaning what people do around this situation, most probably will be hard to assess for the moment, but yet that will be another opportunity to ponder over what can be done in this field, and that will bring us to other impulses and most probably new horizons in our work. Що цікаво, ми коли розпочинали вказану роботу над дослідженням ефективності адміністративно-правових норм, пандемія не вирувала, ковіда фактично не існувало. І фактично ця ситуація, пандемія, цій тематиці і надали гостроту та суспільну важливість. І фактично після всіх цих запроваджених карантинних обмежень не тільки в нашій державі, а в цілому по світу або в окремій взятій країні, вони породили низку питань від суспільства. Фактично кожен, незалежно від статі, віку, роду діяльності, дається питанням. Чи ефективно працюють ці режими, які, наприклад, запроваджені Кабінетом міністрів України? Чи ефективні норми адміністративного законодавства, на підставі яких запроваджено цей режим? І врешті-решт, а взагалі в цілому, чи готова держава, зокрема наша держава, протистояти тим викликам, які породжує коронакриза? When we started elaborations on this type of things, since the pandemic was indeed quite comprehensive, and this pain covered the entire world universally, and touched upon nearly each family, it brought us to a new reality. Before, as we all know and should recognize, COVID never existed. But with its emergence, there also emerged another possibility, not only in Ukraine, but also across the world. To look up at this situation, meaning quarantine measures in case of force majeure and, let's say, public policy as well as response from the general public, to have another perspective in the eyes of those who handle all of the matters that this or that way are connected to this. And while analyzing what is being done in this domain, we should but never be, so to say, too much focused on age, sex, and professional affiliation. Since people universally, no matter how old they are, what sex that they belong to, and what jobs they do, tend to ask continuously questions regarding effectiveness of these solutions that the governments take, effectiveness of norms which serve as a basis for this regime of quarantine, and always we assess how well governments stand ready for such challenges, whether they are available and capable to respond to the current difficulties. І почну з центральної категорії вже своєї доповіді – ефективність у праві. Я думаю, всі ми добре з вами знаємо, що право фактично є соціокультурною діяльністю, яка вплітається в процеси соціального буття, перетворюючи, стабілізуючи або, врешті-решт, припиняючи, але загалом організовуючи суспільні відносини. І тому, на мій погляд, одна з найважливіших дискусій в межах існування права, філософії права та, в принципі, будь-якої галузевої науки – це дієвість його норм, здатність права ефективно організовувати або дієво, раціонально, оптимально організовувати ті суспільні відносини, які підпадають під його регулюючий вплив. Now, the central categories that we raise in this respect is effectiveness of norms that are envisaged in the current law. A law, by its nature, is a set of socio-cultural realia aimed at balancing, stabilizing, adjusting, and it's clear by its merits, it navigates activities and the way the society and governments behave. From the point of philosophy of law, we normally consider how effective the norm is, how rational it is, and how normal legal norms
can appear to be. Сприйняття, так би мовити, соціального ефекту права, тобто його осмислення і розуміння, багато в чому залежить від певних соціальних та економічних умов, що існують у державі, які фактично і визначають загальний вектор розуміння ефективності права та правових норм. Ну і разом з тим, звісно, не без цього дуже суттєвий вплив на розуміння цих категорій накладає і підхід, або ж мета, яка виноситься дослідником до дослідження вказаної тематики. А про підходи зараз трохи згодом ми поговоримо. Social factor of the current law depends on a variety of factors, and in a general vector of understanding, that's when we aim to realize what implications some legal norm has on it, we normally go to a very broad approach that entails substantial meta goals, and for that we normally determine pace and accomplishments of the approach undertaken, or accomplishments which we set out under this framework, and then that will be telling on choice of the topic that scientists normally make when they start scrutinizing such circumstances. У тлумаченні енциклопедичних словах слово ефективність, я дозволю собі цитату, розкривається як характеристика якого-небудь об'єкту, пристрою, процесу, заходу, що відображає його суспільну користь, продуктивність та інші позитивні якості. У системах обробки інформації швидкість обробки одиниці інформації, питомі витрати на обробку одиниці інформації, а слово ефективне в тих же самих словниках вживається як такий, що приводить до потрібних результатів наслідків, який викликає ефект, наприклад, ефективна доза опромінення. Так само в філософських словниках в першу чергу мова йде про ефективність як здатність діючої причини зробити певний ефект. Не обов'язково він має бути позитивним. Тобто у нас є два полюси – ефективний і неефективний. When there is legal scrutiny in place, then we normally take on such a procedure that allows us to assess productiveness that will be reflected in the pace and the costs for processing some information, and also the manner of delivery for a solution in question. Speaking about outcomes, deliverables, consequences of such legal scrutiny, there will be the so-called radiation dose of normal value. That means that everything we do can be assessed only in bipolar dimension, if to take that philosophically. Be legal norm effective or ineffective? That is the question that normally the lawyers will ask when they will turn to evaluating whether what we have can be qualified as an effective radiation dose. Да, якщо переходити безпосередньо до проблематики ефективності вправи, то фактично у нас дослідження всі ці оперують приблизно 3-4 підходами до його розуміння. Це цільовий підхід, так би мовити, причинно-наслідковий підхід і утилітарний, тобто здатність ефективності правової норми приводити суспільні відносини до позитивних результатів при певному рівні затрачених на то ресурсів. Ми ж з моїми здобувачами підтримуємо ту тезу, що ефективність необхідно досліджувати не тільки під кутом зору окремого взятого аспекту. Фактично, ефективність є багатоаспектна складова, яка необхідна і має досліджуватися виключно комплексно, з різних боків, а не тільки тим чи іншим підходом, цільовим чи причинно-наслідковим. For the problematics of effectiveness for some legal norm in the current legislation, normally 3 or 4 current approaches
are expedient and they continuously prove to be the most popular among all other things. For these approaches, I would like to name objective-oriented approach, causation-oriented approach, and utilitarian approach, or as that will be most probably comprehensive, some universal or overlapping, well, let's say here, an approach that will hold all in it. That will be at least the way it is implied in the philosophy of law. And speaking about the basis for these approaches, social benefits are normally the main merit that governs our decisions, and then we will take into consideration resources spent that will also serve as a foundation for such decisions. Speaking about effectiveness of a norm, it will matter what angle of aspect you evaluate, since normally when it gets about comprehensive approach, we go into many details, and from multitude of dimensions we approach such really to be able to understand the logical sequence of what we have on the table. And for the result, I should say that that will be the main indicator for everyone whenever we assess this or that legal norm, since never an approach will justify the aim, and it will never matter whether it was a target-oriented approach or some causation that led us to some result that we aimed at before, but rather the accomplishment that we achieved. Тому ми вважаємо, що як норми адміністративного права, так і ці адміністративно-правові режими, яким присвячена наша доповідь та їм ефективність, та їх ефективність мають досліджуватися у таких аспектах. Зокрема, людиноцентричний, який визначає ефективність норм адміністративного права та її режимів на предмет здатності їх реалізовувати адміністративно-правовий статус особи в публічній сфері. For administrative law and regimes that fall under the category of administrative law, what is interesting is such an aspect as human centrism. That means that in administrative law, normally we tend to look on capacities of the current actors to decide what status the person in question has for him or for her to exercise his or her duties in public life. Економічний, який відповідає на питання, чи ефективна адміністративна права норма або її режим з точки зору таких критеріїв, з точки зору такого аспекту, як рівень затрат, рівень ресурсів фінансових, якість, перепрошую, точніше, кількість затрачених цих ресурсів, економність чи неекономність, тобто раціональність використання державного бюджету на відповідні питання, політичний аспект, який в цілому відбуває здатність держави вирішувати поставлені перед нею завдання та функції, тобто рівень можливості забезпечувати ключові внутрішні або зовнішні функції, як то забезпечення національної безпеки та оборони, забезпечення правопорядку, захист і гарантування основних прав і свобод людини. For the status, what is of ultimate importance is economic status of a person in question. That means that to be effective, such a person that falls under the status of pre-candidate for exercising public duties should have proper understanding of those costs and resources, meaning financial resources that he or she will need to spend. This means that if we look into key criteria to assess the current state of things, quantitative approach and rationality
in your vision of how budgets should be appropriated would be a determinant in this situation. This means that normally capacities are evaluated not only from the point of quality and their capability of, meaning of the state and the people capability. Institutional capacities are assessed from the point not only of quality but also from the point of quantity, or let's say volume, budgets, figures, in other words, that candidates for such public things will possess. That means that to be able to exercise both functions, either domestically or externally overseas, you need to look into political criteria. And in this case, I would recommend just to recount such directions as national security and defense, and such a field as protection and securing human rights, where all of these factors will deserve proper attention. Так само ми можемо вести мову і про психологічний аспект, поведінковий аспект, цільовий, утилітарний, аксіологічний, конфліктний. Всі ці аспекти з того чи іншого боку, тобто зі своєї, так би мовити, концепції розуміння ефективності, дають відповідь на питання, чи ефективна адміністративна правова норма, чи відповідний режим. Наприклад, аксіологічний пов'язує ефективність адміністративно-правової норми із соціальними цінностями, психологічний дає відповідь на те, чи ефективна норма з точки зору її перцепції суспільної свідомості, її сприйняття як обов'язкової до виконання і так далі. І всі ці аспекти відповідно відображаються уособлюються точніше в відповідних критеріях та показниках, з якими я хотів би вас і ознайомити. For this assessment breakdown, meaning these criteria that normally are used to qualify this or that norm or regime and to decide how effective they are, so the concept of assessment for such a legal really has a psychological, economical, then objective-oriented, universal and value-oriented approaches are discerned. For axiology, it should be mentioned that social values come first when I guess about those priorities that should be evaluated under the scheme. Psychological factor follows this string of approaches, and that entails that public perception of this or that norm, as well as this or that regime, will be subject to legal scrutiny as well, since it is a must-have for evaluators to have proper understanding of how well the impact psychologically is being exercised when it goes about response of the general public to the new legal realia and new legal initiatives, as well as regimes as such mode of life, well, at times lifestyle. And speaking about other criteria, they also matter, but for the specifics and desperate indicators which help us illustrate the current situation. The speaker would like to suggest to listen more and to go deeper in his sequence, in his sequel also, that he is now going to deliver. Добре вам відомо, що за долею ефективність кожен критерій особлюється як якісними, так і кількісними показниками. Або тільки якісними, або тільки кількісними. Наприклад, аксіологічні критерії, вони уособлюються показниками, які стосуються виключно якісних характеристик. І тільки якісних характеристик. Вони дозволяють визначити ступінь переходу певного типу суспільних відносин у новий, так би мовити, якісно новий стан, оптимальний стан. І це має відбутися за рахунок дії норм адміністративного права або
або його режим. Такими показниками можна вважати, наприклад, відсутність в межах дії відповідного адміністративно-правового режиму нормативно закріплених обмежень, які, зокрема, суперечать Конституції або основним принципам і свободам людини і громадянина. Іншими словами, закріплені нормами адміністративного права принцип верховенства права, інші загальноправові принципи, вони мають закласти підвалини для або ж відповідно реформування відповідного інституту, або утворення таких умов, за яких держава фактично, адмініструючи той чи інший тип відносин, має утриматися від свідомого і явного порушення діючого законодавства, особливо основоположних прав і свобод людини і громадянина. Now let's look into how the law functions. Well, normally as the law regulates a relationship, and by law we can optimize these norms which emerge, and that means that whenever some new legal realia emerges, there is nobody who might be informed about such things, or who might be, let's say, aware of any even allegations that such a regime might emerge this or that day. That means that when a new realia enters your door, when it arrives into the legal space, it's absolutely new, and there is nobody who knows everything about these realias, and such regimes never existed before, and the realia which we label as normal realia, they will never repeat the prior realia. And that means that when there is no proper regulation for the new regimes, for new norms, then we should look into possibility to skip any conflict with the constitution that the state has. And for that, we should foresee such things as limits, constraints, restrictions, which might be related to the breach of constitution and other laws that yet are effective. Besides, among key priorities is also freedom of citizenship rights, and our ultimate mandate to support and facilitate exercise of such citizenship rights while preserving freedom of them. And speaking about rule of law, that can be one of the dominant principles that governs reforming institutes of power. And alongside with the rule of law, we also, while setting up some governmental agency, look into the relationship that is being formed under such a governmental agency. And while setting it up, we normally regulate where we can say no in case when no regulation arrives, and where there can be some window of opportunity who can but once later most probably appear to be abusive. And due to such a risk, we do it all to prevent such abuse of power. Політичні критерії, за допомогою яких фактично встановлюється здатність конкретних норм адміністративного права забезпечувати реалізацію держави конкретних функцій і завдань. Зокрема, показниками так званих політичних критеріїв є якісні, так і кількісні. От, зокрема, щодо кількісних, це кількість вакцинованих осіб, якісність – це якість, оперативність та своєчасність пропаганди вакцинації, залучення до неї широкого кола авторитетних вчених та медійних осіб, які користуються повагою населення, забезпечення об'єктивності кількісних показників тощо. Цільові аспекти, вони передбачають аналіз співвідношення між метою адміністративно-правової норми і реальними результатами її реалізації суб'єктами адміністративного права. Тобто тут зрозуміло, що основним показником, звісно, буде зниження рівня захворюваності, заповненості ліжкового фонду, кількість вакцинованих осіб.
і так далі. Що стосується критеріїв конфліктності, то вони дають змогу оцінити ефективність норм адміністративного права з точки зору зниження суспільної напруги, в даному випадку посилення довіри до протиепідеміологічних заходів. Тут і якісні, кількісні характеристики такі, зокрема, це зменшення кількості скарг або певна позитивна динаміка зменшення кількості скарг приватних осіб, зменшення адміністративних спорів в цій сфері і так далі. To pitch the governing criteria, we should look into such indicators that will convince you in quality and justified quantity of the resources which were spent for the purposes that the current tasks and functional of the state machinery demands. In terms of assessing a preparation of budget, we should look it up how urgent the measure undertaken was indeed and how broad coverage of such a measure appeared to be. Alongside with that, we need to assess impacts on the current life of citizens that fall under the coverage and territory of impact in case of such measures. While assessing how well goals were met, we normally seek to find an answer to the question how justification of resources spent and the goals set out will interplay eventually. And for that, we need again to revisit what effectiveness implies from the point of targets and proper appropriation of the funds in question. That means when they do not justify themselves, so when the resources do not justify the function of the task, then such measure was not compliant with the current norms. And when it goes about new regulative mechanisms, they are introduced for such goals normally. That is, primarily, diminishing tension for the general public, increase of trust to the epidemiological measures, quality and quantity indicators when we address complaints on the part of private individuals and when we look into these claims that were filed for the administrative cases, etc. І у підсумку я хотів би наголосити, що запропонована система критеріїв та показників безумовно має умовний характер, вона є відкрита, характеризується, звісно ж, певним суб'єктивізмом, але я хотів би, щоб вона стала певним поштовхом для подальшого обговорення цієї проблематики, удосконалення вказаних критеріїв і, врешті-решт, можливо, стало поштовхом для відповідних наукових досліджень, які обов'язково мають з'явитися найближчим часом. Дякую за увагу. For the effectiveness indicators, we should recognize that they are mainly conventional by their nature. And to stay professional, we need to remain open and keep from any bias whatsoever in our attempt to advance two things. This is sustainability of rulemaking and certainly priorities when we raise a debate on whether new legal initiatives are required and how to approach effectiveness. Thank you very much for your attention and for a possibility to make input throughout the course of this seminar. Thanks. Okay, thank you very much for your presentation. And dear colleagues, my proposal is that we hear now the presentation